家风情 Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情每日一课语。Hello everyone, it's time for Daily Hakka here on ICRT. Hello， 好，大家好，我係 Alice Pong。Hello， 你好，大家好，我係 Josephine。Joseph， 我冇哦，你有抽過測驗嗎？等一下你在懷疑我是不是？沒啊，因為你的四才看懂啊。對啦，我開始比較多，可是還是會啊，藍線、紅線我常常會搭。那我們今天就來教捷運。That's right, we're going to teach you how to say MRT 捷運怎麼說？測運。測運。那比方說，我都搭捷運上學，我都坐測運。我都坐測運。去學校。去學校。Okay, again, that's I always take the MRT to go to school. 那有的時候並不是搭捷運，但是需要約在捷運2號出口見好了。Let's meet in front of MRT exit number 2. 你約啲測運。你約啲測運。2號出口。2號出口。見面。見面。All right, now that you know your lines, let's review some of the phrases. 我們來重新蕊一下幾個單字哦。OK. 捷運 MRT. 測運。測運 Go to school 上學。去學校。去學校 And finally, an exit 出口。出口。出口 And it's all about transportation this month. Hope you enjoyed that on ICRT. 什麼大家？漢字 say 張來了。客家風情由客家委員會監製。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.